KEL Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka 2020. Shukran za dhati kwa kujumuika pamoja nasi ndani ya Mwale saa moja. Jina langu ni KELVIN Kariba, anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara, sio mwingine ila Binaumi Mathu. Kwanza tupate vya mshahamu. Leo tumepima sampuli 14,261. Na kati ya hizi masampuli ambapo tumepima 461 zimepatikana kuwa positive. Idadi ya maambukizi yazidi kuongezeka huku wizara mbalimbali zikiathirika. Akaenda kwa msitu, wawili wakaachwa wamekaa kwa nyasi, na huyo mwingine akaingia kwa msitu na msichana wa shule wa miaka 16. Sasa mimi nataka ugonjwa wa corona uishe, mtoto arudi shule, lakini mwingine anakuja kufanya matendo kama mnyama. Manaibu chifu wawili wafumaniwa wa kila uroda na mwanafunzi wa kidato cha 3 kaunti ya Murang'a. We have seen what the youth can do when challenged. His Excellency the President, in one of his recent speeches while addressing the nation on matters COVID, challenged the youth of this country. We have immediately given him requested him to make 500 beds. Na vijana wenye ubunifu wa kutengeneza vitanda vya hospitali watuzwa huku wakiagizwa vitanda 500. Karibu kwa mara nyingine ndani ya Mwale saa moja, na tukianzia taarifa zetu, idadi ya maambukizi nchini inazidi kuongezeka kila uchao, huku idadi hii sasa ikifikia zaidi ya 11,000 baada ya visa 461 kudhibitishwa chini ya masaa 24 yaliyopita. Daktari Rashid Amana akizungumza katika jumba la afya jijini Nairobi amesema watu 51 wameruhusiwa kurudi nyumbani baada ya kupona ugonjwa huu wa COVID-19, huku watu 7 wakifariki kutokana na maambukizi haya. Na katika wizara mbalimbali idadi bado inazidi kuongezeka, huku wizara ya fedha pamoja na ile ya teknolojia ikiwa baadhi ya wizara ambazo zimeathirika. Kulingana na barua iliyotumwa kwa wizara ama kwa wafanyikazi kutoka wizara ya fedha pamoja na teknolojia, kwa wafanyikazi inaonyesha taswira kamili ya hali ilivyo, huku wafanyikazi wakipunguzwa ofisini ili kuweza kupunguza kuenea zaidi kwa maambukizi ya corona. Leo tumepima sampuli 14,261. Na kati ya hizi masampuli ambapo tumepima 461 zimepatikana kuwa positive. Kwa jumla wale watu ambapo wako nchi na ni positive ni idadi ya 11,252. Na kwa jumla zile matest ambapo tumefanya mpaka leo ni 225,495. Kati ya hawa watu 461 ambapo wamekuwa positive, 320 ni wanaume na 141 ni wa kike. Mdogo wao ni mtoto ya mwaka 1 na mkubwa ni mzee wa miaka 86. Mia 432 ya hawa 461 ni wa Kenya na 29 ni wageni. Kwenye sehemu zile hawa watu wamepatikana: Nairobi
ina watu 248, Machakos 97, Kiambu 20, Kajiado 15, Migori 14, Busia 12, Nakuru 11, Laikipia 7, Nyeri 7, Kilifi 6, Lamu 4, Uasin Gishu 4, Kakamega 3, Kisii 3, Kisumu 2, Makueni 2, Mombasa, Taita Taveta na Bomet 1 kila county. Pia leo tuna furaha kuwaeleza ya kwamba tumeshawacha kutoka hospitali patients 51, na kwa sasa tumefika wale watu ambapo wameshapona kwa hii virusi, idadi yao sasa imefika 3,068. Healthcare workers wetu ambapo wanafanya kazi safi sana, tunataka kuwapongeza, tunataka congratulate kwa kazi hii ambapo wanafanya kule kwa wakati hii. Na tukiachana na hali ya corona nchini, na ikiwa ni zaidi ya miezi mitatu tangu safari za ndege ndani na nje ya nchi kusitishwa kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19, abiria sasa wameweza kufurahia huduma hii tena baada ya safari za ndege kurejelea katika maeneo tofauti humu nchini. Shirika la ndege la Kenya Airways limerejelea safari zake za ndege huku zikifuata maelekezo mapya ya kukabiliana na corona. Mwandishi wetu wa habari Stella Kariuki ana maelezo zaidi kuhusu taarifa hii. Akiongea wakati wa kuzindua safari za ndege za humu nchini, waziri wa uchukuzi James Macharia alisema kuwa mikakati yoyote iliyowekwa na serikali ya kupambana na virusi vya corona imezingatiwa kabla ya safari hizi kurejelewa. Waziri Macharia alisema kuwa sasa juhudi zote zitaelekezwa kuweka mikakati ya kuwezesha kurejelewa kwa safari za kimataifa tarehe 1 mwezi ujao. Wakati huo, Macharia amesema kuwa kurejelewa kwa safari hizo kutapiga jeki shughuli za kuimarisha uchumi wa nchi na haswa sekta ya utalii ambayo ilipata pigo kubwa kutokana na ugonjwa wa corona tangu kisa cha kwanza cha corona kuripotiwa mwezi Machi mwaka huu. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Kenya Airways Alan Kilavuka alisema kuwa wameweka mikakati ya kiafya, mojawapo ya mikakati hiyo ikiwa ni wasafiri wote kuvalia vitamvua. We will fly again, okay? And when we come back, we will make sure that we're coming back stronger and ready for the new world, because it will be a new world, it will be a new context. So we need to be prepared for that context. And so the hope is that we will fly again, and Kenya will fly again as an economy. We will be part of the catalysts to make sure that that economy starts moving in the right direction. Akigusia swala hilo, mwenyekiti wa bodi ya shirika hilo Michael Joseph amesema mikakati yote imezingatiwa ili kuhakikisha usalama wa wasafiri na pia wafanyikazi wa shirika hilo. Hata hivyo, wasafiri hawakuzingatia umbali wa mita 1.5, huku waziri Macharia akisema kuwa hili halingewezekana kwenye safari za ndege. Kiripotia Mwale saa 1, jina langu ni Stella Kariuki. Kutokana na tangazo la ongezeko kwa bei ya mafuta kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa kawi humu nchini, bei ya petroli ikiongezeka kwa shilingi 11.38 huku nayo dizeli ikiongezeka kwa shilingi 17.30 kwa kila lita. Watumizi wa mafuta ya taa sasa pia watahitajika kutoa shilingi 2.9 zaidi kwa kila lita. Ongezeko hili litakuwa la juu zaidi kushuhudiwa tangu mwaka wa 2007. Wamiliki wa magari walifurika katika vituo vya mafuta kaunti ya Kiambu hapo jana kwa lengo la kuyaweka magari yao mafuta kabla ya mabadiliko haya kuanza kazi ya siku ya leo. Lakini kulingana na wengi, vituo vya mafuta vilikuwa tayari vimefunga vikisubiri tangazo hili la ongezeko. Phyllis Mbogo na taarifa hii kwa ukamilifu. Waendeshaji pamoja na watumizi wa mafuta ya magari, petroli na dizeli pamoja na mafuta ya taa itabidi wagharimike zaidi, maana mafuta ya petroli imeweza kuongezeka kwa shilingi
11.38. Pia kwa dizeli imeongezeka na mafuta ya taa ikaongezeka kwa shilingi 2.98 kwa kila lita. Na hii ni baada ya tangazo kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa mafuta nchini EPRA ya bei mpya. Mamlaka imesema kuwa bei ya mwezi huu ni matokeo ya gharama ya petroli ya nje ambayo imeongezeka kwa 12%. Kufuatia hii ongezeko la bei ya mafuta, Wakenya wameweza kufurika kwa wingi katika vituo vya mafuta tofauti na kutoa maoni yao, ikiwemo wenye magari binafsi, wahudumu wa matatu kama Mariga ambaye ana haya ya kusema. Mimi na hudumu na matatu. Kwa saa hii matatu zimeongezeka sana, matatu zimejaa hapa kwa sababu mafuta imeongezewa. Kutoka bei ya diesel ilikuwa inauzwa 74, sasa imeongezewa 11 shillings mpaka 75. Kiwango yenye naweka kila siku sasa nimeongezea kwa sababu huwa nakunywa 15, sasa hii nimekunywa 19. Amesema hii itadhuru kazi yao, huku wakihofia kurudi nyumbani mwao bila mshahara. Kama mimi matatu yenye na hudumu nayo, nabeba customer yenye nabeba customer 6 na inawalipisha 100. Kumaanisha bei ya mafuta ikiwa juu hivyo hatutaweza kwenda na mshahara, labda mtu ataenda nyumbani na 100. Wagio pia ni mmoja wa waliopanga laini kabla bei iweze kubadilika. Nakunywa mafuta saa hii kwa sababu nimesikia bei imepanda. So najaribu kusave on the liter I have. Ndio maana nimekuja kupanga laini. Mhudumu mmoja wa kituo cha mafuta amesema watu wamefurika mahala pale sababu vituo zingine hazina mafuta na kwao bei hawajabadilisha. Kama mafuta inaongezwa, petrol station zingine ziko na upungufu wa mafuta. Wanapunguza mafuta, that's why unaona customer wengi wanakuja hapa kwa sababu bado sisi hatujaongeza. Wengine katika sekta ya uchukuzi wamesema kuwa hili ni jambo litakalo wafinyilia sana na kuwa hata nauli hawawezi kuongezea, maana maisha ya watu wengi imebadilishwa na janga hili la COVID-19. Hizi biashara mingi zimeanguka. Sasa kulingana na mimi kama serikali nafaa angalie mahali upande wale wafanyabiashara wadogo. Mafuta tu, yani ingewezekana warudishe tu, ibaki tu mahali ilikuwa, sababu hata tukiongeza hiyo fare hatuwezi ongeza pesa, haitarudi vile ilikuwa. Sasa mimi kwangu kama dereva, mafuta kupanda nao ninatumiza sana kwa sababu wasafiri sasa hawana pesa kulingana na ile uchumi tuko nayo wakati huu. Sasa naona itabidi tuongezee fare sababu ya magari tusiumie, ndio at least tupate kitu kidogo na wenye magari wapate kitu. Sasa serikali iangalia mradi mwingine inaweza wapatia pesa hii ya mafuta warudishe chini, kwa sababu tulikuwa tumeridhika na kubeba watu 8 na bei ya mafuta ikae pale ilikuwa. Hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa madereva na wafanyikazi wengine katika sekta ya uchukuzi kufuatia ongezeko la bei ya mafuta. Nikiripotia Mwangaza TV, Mwale saa Moja kutoka kaunti ya Nairobi. Jina langu ni Wanjiko Mbogo. Tuelekee kaunti ya Murang'a ambako manaibu wawili wa chifu, mmoja kutoka Tuthu na mwingine kutoka Wanjerere, pamoja na afisa wa polisi walifumaniwa wakishiriki ngono na mwanafunzi wa kidato cha 3 katika msitu wa Aberdare, kaunti ya Murang'a. Mshukiwa mmoja alikamatwa na wakazi na kupigwa vibaya, huku wenzake wakifaulu kuchana mbuga. Wakazi wa eneo hilo wamekashifu vikali kitendo hicho, huku wakitaka serikali kuwachukulia hatua kali ya kisheria. Kulikuwa saa 10:45 wakaingia kwa msitu wakiwa polisi mmoja wa Wanjerere, wawili wa Wanjerere na mmoja ni wa hapa kwetu. Wakaenda kwa msitu, wawili wakaachwa wamekaa kwa nyasi na huyo mwingine akaingia kwa msitu na msichana wa shule wa miaka 16. Walienda wakakaa kwa msitu, nikaona wamekaa, nikatafuta namba ya mama yake, nikampigia simu na tukapiga duru, watu wakakuja. Wawili wakapotea, moja ndio tulishika. Jana askari ya Wanjerere na assistant chief wa Tuthu na Wanjerere wanakuja wakaambia mtoto yangu waende. Wakaenda, mimi nilikuwa kwa shamba. Mimi nikasikia watu wanapiga duru. Mimi nikatoka kwa shamba nikakuja, nikaambiwa mtoto yako anashikwa na askari. Mimi nikakuja, nikauliza ni nani.
akaniambia ni Wajerere na wa hapa. Jana saa 11 ndio nilisikia nduru mahali nilikuwa nafanyia kazi. Kukuja nikasikia ni mtoto wa sister yangu ameshikwa na askari wa IP mwenye tunatarajia watuwekee ulinzi na maassistants wawili wa chief wa Wajerere na Watudho. Sasa ndio nilikuja nikiwa na hasira, nikakuta gari ya dio hapa ikiwa imechukua huyo assistant chief wa Wajerere. Nikaenda huko tukafunga barabara na tukahakisha moto. Sasa ndio waliitisha reinforcement. Wakakuja Land Cruiser 4. Sasa kutoka hapo OCS wakagema akakuja tukaongea naye tukasikizana tupeleke mtoto hospitali. Wakati tumpeleka hospitali akapimwa akaonekana alikuwa amenajisiwa. Kutoka hapo tukaadikiza statement. Sasa tunaomba serikali itusaidie. Vile mimi nataka serikali ichukue jukumu kali. Sasa sisi wasasi, mimi sina kitu, mimi nauza kila kitu nisomesha mtoto. Sasa mimi nataka ugonjwa wa corona uishe, mtoto arudi shule, lakini mwingine anakuja kufanya matendo kama mnyama. Vijana wenye ubunifu wa kutengeneza vitanda vya wagonjwa hali mahututi kutoka kaunti ya Kiambu sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kitaifa kuagiza vitanda 500 ili kuweza kujaza mapengo yaliyopo katika hospitali za umma. Kazi ya vijana hawa ilifikia Rais Uhuru Kenyatta na pindi tu akaagiza kikosi kutoka Ikulu kutembelea vijana hawa ili kuweza kutathmini hali ya vitanda ilivyo, pamoja na kuagiza vitanda 500 kutoka kwa Mungai Gathogo pamoja na Joseph Muhinja. Mungai Gathogo, mmoja wa vijana hawa na aliyejawa na furaha, amesema itachukua siku 45 kukamilisha kazi hii. Vijana hawa sasa watapokea msaada kutoka kwa kampuni ya Heman kutoka kwa serikali ili kuweza kutengeneza vitanda thabiti vya hospitali. His Excellency the President Uhuru Kenyatta's commitment to the big four manufacturing pillar and the support of the SMEs in this country, the support of the youth of this country. We have seen what the youth can do when challenged. His Excellency the President, in one of his recent speeches while addressing the nation on matters COVID, challenged the youth of this country to provide the solutions for this pandemic. And we can already see the answers to that call from the youth of our country. Those calls, those answers that the President has given shall be supported, shall be propagated, and for sure shall be sustained. And we will not go and import a bed from China when we have an equal bed that is made by a Kenyan here. It might even be slightly more expensive than a Chinese bed, but it has employed 10 young people here. It has supported 10 families. Overall, you will find it extremely cheap having this bed made here rather than it being made in other countries and then imported here. We have immediately given him, requested him to make 500 beds, and we shall pick this up. But then he should be prepared, because as a country, the President told us we have a huge capacity and we have a big shortage of beds across the hospitals. We know that we need about 30,000 beds. Statistics were given by the county government recently, various county governments, and we know that there is still a shortage of these beds. So mine is to say many thanks. You are showing that we do not need to have our youths employed. You can provide employment for our people. Needed it so much. So for home care. For home care. Okay. Yes. But if we are supported, these things, all the beds that we have in this country, we can be able to make them locally. We don't need to export. We have the capability. We have the manpower, the skills. Kongole kwa vijana hao wabunifu, na taarifa hiyo ikitoa changamoto kwa vijana wote humu nchini. Taarifa hiyo ya zawadi ya ubunifu ikitupeleka katika kipindi cha mapumziko, lakini tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.
Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Shukran kwa kuchagua kusalia pamoja nasi, na kama umejiunga nasi kwa sasa, unatazama runinga ya Mwangaza. Na tukiendelea na taarifa zetu, mtu mmoja amefariki papo hapo huku wengine 11 wakinusurika na kubakia hali mahututi baada ya ajali mbaya kutukia barabara ya Mutarakwa kuelekea Mai Mahiu iliyohusisha matatu na lori ya changarawe. Aliyepoteza maisha ni dereva wa matatu hiyo inayokisiwa kukosa breki na kugonga lori hilo, kama walioshuhudia mkasa huo wanavyokariri. Na Nissan ilikuwa imetoka huko na lori ilikuwa imetoka Mai Mahiu, ilikuwa imebeba mchanga. Ndio sasa Nissan ikatoka huko juu ikakuja ikagonga hiyo lori, na lakini tunaona ni breki Nissan ilikosa, ndio maana ikagonga hiyo lori. Kama ni gari yoyote ambayo iko barabarani, kama ni gari la binafsi ama ni gari la umma, lazima likuwe limezingatia yale masharti ambayo yamewekwa. Kwanza kabisa lazima upatie cheti cha kuonyesha gari yako iko serviced ama imeenda inspection. Ikienda inspection inakaguliwa kila kitu, inakaguliwa brake, inakaguliwa kila kitu na inapatiwa idhini ya kukua barabarani. Kwa hivyo ningewauliza afisa wa polisi wa traffic mara kwa mara wakifanya msako kuangalia kama hizi gari zimetimiza hiyo masharti. Pia tunataka kuuliza idara ya kera ambayo inahusika na barabara ya kwamba tumeshuhudia ajali mingi sana katika eneo hili, na sana sana hii eneo barabara ya Ndeia, waweze kutuwekea zile bump ili tuweze kupunguza gari ambazo zinasonga kwa mwendo wa kasi, tuweze kupunguza hizo speed. Tundo wamekufa, lakini hao wengine wamepelekwa hospitali pale kwa Pateli Muru. Hao wengine wamegongwa sana, lakini wamechukuliwa tukawaweka kwa gari wakapelekwa huko Limuru. Tuomba serikali tutengenezee hii barabara juu kumekuwa na accident mingi sana kutoka this month. Kuna vijana 4 wamekufa wa pikipiki na wamegongwa na gari tu. Sasa tunaomba tu hii barabara itengenezwe, at least hii muhadhara ya accident at least ishaishe. Sasa tuelekee kaunti ya Nyeri. Maafisa wa polisi kaunti ya Nyeri wamewakamata watu 3 ikiwa ni pamoja na mwanafunzi wa chuo kikuu kwa madai ya wizi wa mabavu kaunti ya Nyeri. Katika operesheni hiyo, maafisa hao walizipata mali ambazo zinakisiwa kuwa zilikuwa zimeibiwa. Hii ni pamoja na pikipiki 5 ambazo zinakisiwa walikuwa wakizitumia kutekeleza wizi huo. Kulingana na kaunti kamanda Adiel Nyage, washukiwa walikamatwa baada ya habari kutoka kwa umma wa eneo hili, huku akiwaonya wote wanaohusika katika uhalifu kuwa siku zao zimehesabiwa. We've also received information of the influx of cannabis sativa marijuana in this Nyeri, and we followed this case keenly. The CCIO RS team followed this case keenly. As we are moving on, is that we managed to arrest one suspect who snatched an handbag and a phone from one lady. As we were moving on patrol, yesterday I went out and we were out with all the officers. We managed to arrest this person, and upon his search, we recovered the 3 phones which he had stolen. He is in custody, being arraigned in court this morning. And then from there we moved to a dam in Kariba. That dam is where we were told they take us as a reservoir, in the sense that that is where they pack the marijuana and the sell from. We managed to spot one young man, and through stalking we moved and arrested this person, and before we arrested, he dived into the dam. And because police officers are all round trained, we managed to dive with him, and we arrested him inside the dam. And upon search, he was found with almost a half a sack of the cannabis sativa and the proceeds that he had sold, ranging to over 50,000 shillings, the line behind us. And we also got a motorbike that he had stolen and hidden in the middle of the bush. And we also got
the associates who they work together with, and all were arrested. We also moved with him to another house in Kamakwa. This young man is a master student of IT at the Yakwa in Nairobi, but he is a thug and a bad criminal here in Nyeri. Turejee jiji kuu la Nairobi ambako shirika la afya na utafiti katika kanda ya Afrika AMREF itashirikiana na kaunti 9 nchini ili kuweza kutoa msaada katika mashirika yaliyobuniwa tayari ya kukabiliana na kuenea kwa virusi vya COVID-19. Mkurugenzi mkuu katika shirika la AMREF Meshak Ndirango amesema katika baadhi ya majimbo watakuwa wakitoa msaada wa kuhakikisha idadi ya watu wanaopimwa virusi vya corona imeongezeka pamoja na kuhakikisha mikakati iliyowekwa ya kukabiliana virusi hivi ni dhabiti. Akizungumza baada ya mkutano na kamati ya kushughulikia dharura za corona jimbo la Nairobi, Meshak amesema kuwa Umoja wa bara la Europa umefadhili zoezi hili wenye gharama ya zaidi ya shilingi milioni 300 katika kaunti hizo 9. We as NMS first believe in the multi-agency approach of approaching any issue. And on the government side, we say the whole of government approach. That I mean all ministries combine their effort in order to combat the COVID-19. It has been a whole of government approach, and at our level a multi-agency approach which we engage all agencies involved in the health sector to ensure that we do not only contain it, but we are able to treat, isolate, and we have enough capacity. As NMS, those are the first tasks we have embarked on. The county hospitals, thanks to our partners, we have been able to equip, or in the process of equipping them, starting with Mama Lucy. I think we are going to have an 18-bed ICU facility. Mbagavi is going to be a 10-bed ICU capacity, which were not there before. So we are looking at those hospitals, including Pumwani Maternity, which has also been affected, but we are trying our level best to ensure that all those pregnant mothers are not affected. We are now starting the process. Of course, AMREF is aware of building 24 hospitals in the informal settlement. And we are here because today we are announcing a partnership with the European Union, which is covering about 20 counties, but AMREF specifically looking at about 9 counties, which includes Nairobi. And the partnership is about assisting the county government to build its capacity to respond, which includes, but not limited to, number 1, training health workers, all the way from clinicians to the community health workers, improving infection and prevention and control measures, other isolation centers, helping them to actually put masks and waste disposal and all those things, other isolation centers, and finally also community engagement, because communities must be at the center for this response to succeed, which includes not only risk communication, but also ensuring that communities are involved at every step as we move forward. So this is why we're here. The response itself is a 2.5 million euro grant from the EU for these 9 counties. So specifically for Nairobi Metropolitan Services, we might be spending about 40 million Kenya shillings out of the 250 million total for AMREF. Of course, there are other partners involved for the other counties, and this is where we are here to actually launch this partnership. Na kwingineko, kaunti ya Samburu, bumba la nzige lilivamia zaidi ya ekari 5,000 ya mazao ya wakazi na kusababisha hasara ya maelfu ya mazao hayo, huku wakazi wakisema ikiwa hatua haitachukuliwa, nzige hao watasababisha hasara zaidi, kwani hawana ndege ya kunyunyizia dawa, ila wanatumia vifaa ambavyo ni hafifu katika kukabiliana na nzige hawa. Wakazi wakiongozwa na mwakilishi wodi eneo hilo Paul Lenchempilo sasa wanataka serikali ya kaunti pamoja na ile ya kitaifa kuingilia kati na kuleta suluhu la haraka ili kuzuia hasara zaidi. Margaret Kamau ana maelezo zaidi.
Kiwango cha nzige kimesababisha hasara kubwa kwa wakulima wa Angata na Nyuki, kwani zimetua katika ekari 15,000 na kuharibu mazao, na wakazi katika eneo hilo wanatishwa kuwa uharibifu zaidi utasajiliwa, kwani hawana ndege itakayosambaza kemikali hiyo, kwani wanatumia mfumo wa mwongozo wa dawa za magunia ili kushtua nzige, na wanatafuta kuingilia kati kutoka kwa serikali ya kitaifa. Today we came to rescue, to do some manual spraying with some motorized pumps and local manually operated pumps, and we've managed to remove them out of the chambers, but they are still within us. They've not been able to fly away because of the weather. Today it is very cold, it's raining, and the swarm is still here. Wakazi katika njia hizo wanakula kwa kuogopa kwamba kupitia kemikali iliyochomoka itasababisha madhara upande wa mazingira na binadamu ndani ya makazi hayo. Paul Shimpiro, mwakilishi wa wadi, alisema kuwa nzige wamevamia mashamba yao na wako nafao na serikali ya kaunti ya Samburu na wafanyikazi wa NEMA kupata uharibifu na kutisha nzige kwa njia ya mwongozo, na kwa kuwa kundi hilo ni kubwa, wanaomba msaada kutoka kwa serikali ya kitaifa na ndege kubwa ili kueneza kemikali eneo lote. We were not able to have the big aeroplane that used to spray it in a mass, and so we are still requesting the national government and the FAO to kindly assist us with this big aeroplane that is going to spray a large area, because this is a very big swarm, 10 km square swarm. Abraham Lemunem, mkulima, alisema kuwa nzige wameharibu mazao yao na anataka serikali ya kaunti kuwa haraka kujibu hali ya dharura, akitoa mfano kuwa wakulima katika eneo hilo wameathiriwa tofauti na wafugaji wa mifugo. Already crops has been destroyed, but the response is quite good from the county government. Tunaona wamerespond vizuri, but kulingana na time locust ilifika hapa hivi, the response is still a little bit down. Kwa hivyo tunataka ukiwa wanakuja mkiitwa mkuje, kwa sababu shamba ndio tunategemea, apart from kuwa community ya wenye wanafuga ng'ombe, bado tunategemea mahindi, most of the things that are in this kwa hizi mashamba. Kwa hivyo tunastahili, the response should be a little bit Afisa wa kilimo wa kaunti ya Samburu, Patrick Leshana, alisema kuwa wako hapo leo na FAO ili kupata utaratibu kuhusiana na uharibu unaosababishwa na nzige na kuelimisha jamii juu ya athari mbaya ya kemikali inayomwagwa kwa mazingira yanayowazunguka. We also have a team from FAO who are trying to assess the impact of this chemical, because I'm actually sure it has some effects on both the non-target organisms and also the environment. So we are also here to sensitize the community to avoid direct inhaling or feeding on the chemical. Nikiripotia Mwale saa moja, kaunti ya Samburu, Margaret Kamau. Na ikiwa ni saa 1 na dakika 36 zimekamilika timilifu, dakika bora za kutamatisha taarifa za Mwale saa 1. Shukran za dhati kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, pamoja nawe mtazamaji kwa kuchagua runinga ya Mwanga.